Nabadde siri wa kubuulira. I wasn't to preach today. Enfunye ekigambo kino ekyo kigambo ky'oggwa mpuliriza. But I got a word. This is your word, whoever's listening to me. Messages zonna ze ntera okubuulira ndwawo okugamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama. Among all the messages, I take long to say, "Thou says the Lord." Gamba njagala nkyogere nga nkyekakasa. Because I want to be really sure before I say this is the Lord. Kino sirina nsonyi kati kukyogera. Today, I'm sure I have no doubts about Kino this. kye kigambo ekivudde eri Mukama eri omuntu gwe simanyi. This is the word from the Lord unto someone I don't know. Katonda agamba omuntu oyo. The Lord is telling this person Titotya. that don't fear. Ekyo ekigambo ekivudde eri Mukama. That is the word from the Lord. Katonda agamba omuntu oyo. God is telling that person, Oba akugamba gwe. or he's telling you, Totya. don't fear. Katonda agamba omusajja oyo. God is telling that man Oba omukazi oyo. or that woman, Katonda agamba gwe. God is telling you, Totya. don't fear. Simanyi bulamba bwa ki kye kitegeeza. I don't know the wholeness of what this means, Naye ng'ekigambo kiri nti totya. but the word is, don't fear. Ekigambo kino ojja kisanga mu Bayibuli emirundi mingi. You find this word in a number of areas in the Bible. Wonna we kikozesebwa Wherever it is used, wabeerawo ekiba kikanga omuntu oyo. there's something that is making this person to worry. Bwe yafunanga ekisa omuntu oyo ali mu kutiisibwa. When he got the grace, that person who is in fear, Obanga malayika yamukyalidde. or when the angel has visited that person, Oba Kristo or nga yakyalidde omuntu oyo. or Christ himself having visited that person, Oba Katonda nga yakyalidde omuntu oyo. or God having visited that particular person, Ekigambo kyasooka okuwa omuntu oyo. the word that he first brings to this person, Totya. don't fear. Naloota ekirooto mu nnaku nga 3 emabega. I got a dream about 3 days ago Nga waliwo olusozi oluwanvu olutuuka mu ggulu. when there was a long mountain going unto heaven, Nga lwesimbye bwe luti ng'ekisenge. and it was so steep. Nga teruliiko madaala. There were no ladders. Nali omu ku abo baayitibwa okulinnya olusozi olwo. I was one of those who were called to climb this mountain. Lwaliko omuntu atulagirira okulinnya. On it, there was somebody directing us how to go up, Naye nga w'otandikira tolabawo. but you couldn't see the starting point. Olusozi nno lwali lweru. This mountain was white, Obweru bwe sirabangako. pure white that I've never seen. Naye nga ndaba luyingira mu bire. But it was going unto the clouds. Naye nga teruliiko madaala. On it, there were no ladders. Yakobo yeesiimye yalaba madaala nga galinnya paka mu ggulu. James was lucky that he saw ladders going unto heaven. Twaliko ne baganda bange bano mu Isirayiri. Who were with these brothers of mine in Israel. Ezimu ku nsozi okuzirinnyako mulinnyira mu tyubu. Some of the mountains, to go up, you need a tube. Kyokka katyubu bwe kabako bwe kabatuusa ate okweyongerayo waliwo amadaala kwe muyita mugendere ddala ku ntikko y'ensozi. But the tube will go up to some level, then you use again ladders to climb to the very top. Lwe nalabye nga lulinga kisenge. The one I saw was like a Nga wall. bw'onootunuya ekisenge ekyo. Like you see that wall, Ne mpitibwa erinnya and I was called by name zijje nninnye olusozi olwo. to come and climb such a mountain. Okutya okunene ne kungwako. And fear engulfed me. Okutali madaala tewali mugwa. There were no ladders, no ropes to use.
omusajja yabadde ayogera nange The man who was speaking to me n'aŋŋamba linnya olusozi olwo told me to climb the mountain. naye nga sirabawo entandikira But I didn't know where to start from. nga luli smooth toyina na kantu k'olinnyako keweekwatako toyinaawo kantu k'ogamba nti nyingiza wano ekigere nyingiza wano olugalo. It was so smooth that you couldn't even place your feet anywhere, maybe to try and start to climb. Peter Stephen linnya olusozi olwo And he called me, Stephen, climb this mountain. nga gye lugenda njagalayo nnyo I really liked where it is going, naye nga sinawo entandikira. but I had no starting point. N'akangula ku ddoboozi And then he made the voice louder. linnya olusozi Climb the mountain ate totya. and don't fear. Njagala omubuuza ntandikirawo I wanted to ask him, where do I begin from? naye nga tangizikiriza kwewozaako. But he wasn't allowing any excuses. Kigambo kye kiri nti linnya olusozi. The word was one, climb the mountain. Kyasinze okuntiisa What made me worry more, nga wonna woonoonya nti oba sayidi eno lwakula bulala nga lufaanagana. if you could look around it, it was all the same on all sides. Addamu totya lulinye. Again, he said, don't fear, climb the mountain. Naye nga neegomba gye lukoma I really loved where it is ending, kubanga eyo kwe kuyaana kw'omutima gwange. because that's the desire of my heart. Ne ndwekwatako naye nga sirinawo entandikira kuba terumalikayo. I started holding onto it, but I couldn't even hold it because there was nowhere to hold Singa properly. gamba weekwate ku kisenge kino tolina bwe weekwata kuba tokimalayo tegulinga muti. If I told you to get hold of this wall, you cannot, because it's not like a tree where you Kabadde can kaseera hold. kazibu nnyo gye ndi. It was a tough moment for me. Naye mu kutandika okulukwatako bwe ndi But in starting to hold it, nga buli w'oteeka engalo whenever you place your hands, weewajja ekinnya mwe weekwata. it could get some hole and you create a grip. Amen. Kati nga wenneekutte Where I could hold, ate saagala kutaawo. I wouldn't want to release. N'ateekamu ekigambo totya. And he included the word, don't fear. Ta kye weekutteko Release kwata awalala. and get another grip. Naye nga wano wenneekutte mpulira bwe ntaawo obulamu bugwa ku ttaka. But where I was holding, I feel that if I release, I'm just going down. My life is going down. Wanvu. It was steep. Ne ŋŋenda bwe ntyo nga nkankana ntuuyana ntya naye nga buli lwembeera ng'ayagala okukomaawo wenneekutte nga waddako ntyayo. I went on like that, holding and getting grip here and there. But whenever I could say that, let me now stop and hold here, Ng'ayongeza ku ddoboozi totya. he increases the voice, don't fear. Natuusa awantu I reached somewhere ng'ensi etandise okubeera wansi wange when the earth was beneath me now. nga ninga agiraba yonna. It's like I could see the entire world. Nga bwe ntunuulira wansi gye nva That when I could look at where I'm coming from ne we ntuuse and where I have reached, entiisa ennene ennyo yeeyongera. a lot of fear could go on and on and on. Kyokka ng'ate n'okuva wendi okutuuka gye ŋŋenda wakyali wawanvu nnyo. And yet from where I was holding to the top, it was still a distance. Eyabadde ayogera nange The one who was speaking to me, ng'eddoboozi lye lijje limperekera ku buli levo wentira ennyo we libeera totya. amen, his voice was going on with me, telling me, don't fear, don't fear. N'aŋŋamba buli mukkiriza waayita And he told him that every believer passes through such teri a road. agenda kutambulira lugendo olwo No one will walk the journey for you. totya. Don't fear. Ne mpalampa I went on. natuuyanye. I sweated. Natuusa ekiseera nga neeyongedde okutya wenkutte sikyayagala wadde okukka wadde okweyongerayo. I reached a moment that my fear was now rising. I couldn't go on, neither could I go back. Ensi nga yeeyongera okubeera wansi wange. The earth was continuing to be farther away from me. Natandise okuwulira embuyaga ekunta ey'amaanyi.
And then I could feel a storm raging on. ne ntandika n'okuwulira olusozi nga lutandise okwewuuba bwe luti. And in a way, it's like the mountain has now started to sway left and right. Nkoola Yesu. And I called on Jesus. Yesu. Jesus, Ntya okudda emabega. I fear to go down. Ntya ogenda mu maaso. I'm fearing to go up. Embuyaga yeeyongera. The waves are going on. Olusozi nga ndaba lwewuuba bwe luti. The mountain was now swerving. Nga gye nkoma odulinnya lulinga olunafuwa. The more I was climbing, like it was getting weaker and weaker. Nga lulinga olugenda okweweta. As if it was bending. Kati atona aŋŋamba totya. Now the one telling me, don't Aŋŋamba fear, weeyongereyo. telling me, proceed on. Totya. Don't fear. Naye nga ntya we nkutte bwe nti singa ntaawo ngwa. But I was fearing, if I lose this grip, I'm going down. Ne nkaaba. And I cried, Nga bwe mpita Yesu. calling Jesus. Naye ng'eddoboozi gy'akoma okugamba totya. Ndaba libuutikira ensi yonna okugamba bali ku nsi temutya. But the more the voice was roaring on, don't fear, the whole world was being told, don't fear. Naye ng'ekinnuma bali ku nsi tebaliwulira. But what was troubling me, the people on earth were not hearing the voice. Ng'abamu baliwuliramuko katono naye nga terinoga. Some were hearing just a small bit of it, but not really very clear. Nze gye nakoma okweyongera. The more I continued to go up, Nga mpulira ng'erimpanirira. as if it was sustaining me, Kirirudde lintambuza okuva eri gye natandikidde. that since it made me move from where I started from, Sikyasobola kudda mabega. I cannot go back. Kanneeyongere mu I maaso. have to just proceed on. Naye nga mpulira livaamu oluwandaggiriza olugwa ku buli muntu yenna. But I felt like there was a drizzle going around to everybody down. Ddoboozi nga lirikkirya lisaanikidde ensi yonna. The voice was clear and all over the earth. Totya. Don't fear. Natuuse ku ddaala. I reached a moment Olusozi gye lukoma. at the top of the mountain. Nga paati y'omutwe gwange The part of my head eyingidde mu kire. was now into the cloud. Kali kabadde kaseera kazibu. It was such a tough moment. Ne neeyongera okwekwata ku lusozi. I continued to hold to the mountain. Mwali mulabyeko ku biki ebitambuza embuto ng'ekisaanyi ng'omusota. Like the way the smoke rose on the Nalabye ground. nga n'olubuto lwange lwekutte ku lusozi lwesika, emikono gyesika, amagulu gesika ntukke ku ntikko olwabadde okutuuka bwe nti ku ntikko y'olusozi. The moment I reached the top of the mountain, Sajja n'atulika n'aseka. and the man burst out and laughed. N'aŋŋamba oyiseewo. Said, you have crossed over. Okwalibadde nga ntandika okwetegereza biki bye ntuuseeko. What would have been to make observation of where I am, Ne nzuukuka. and I woke up. Ne nzuukuka. I woke up. Nga sirina kye ndabye I had not seen anything kuba nadde neetegese ntandika okulaba. because I was ready to start observing. Ebimu sinabitegeera. Some of them are not clear to me yet. Era saagala kwebuuza ku muntu yenna bitegeeza ki. And I don't want to ask anybody the meaning. Biba byavudde eri Katonda anaabinnyonnyola. If it came from God, He will give more guidance. Naye kye neekakasaamu, But what I'm sure of, buli omu ku ffe aliko eddoboozi erimugamba totya. each one of us has got a voice following him saying, don't fear. Kyukira neighbor. Turn to your neighbor. Mugambe neighbor, I tell him, neighbor, ndi nabbi wa lwaleero. I am today's prophet. Mwewaanireko ng'oli nabbi, mugambe ndi nabbi. Boast in it and say, I'm a prophet today. Mugambe I tell him, totya. don't fear. Ebyandikwa tulina bingi We have many scriptures era tuwulidde bingi. and we've heard a lot. Nja kulekerayo ebyandikwa bitono. But I'll leave you with a few scriptures. Okusinziira ku kuva 14:13. According to Exodus 14:13, basangibwa baganda baffe abatusooka okutambula ne Mukama. we find our brothers who first walked with the Lord, our patriarchs. Balinga abavudde mu nsi y'e Misiri They were like from Egypt. mu lugendo lwabwe In their journey, basinkana nnyanja.
and they meet the sea. Falaawo Pharaoh n'amagaali ge and his chariots. leero ziyite tanka ennwanyi, Today's language, they can be called as tanks, emizinga, fighting tanks, armory, ebimotoka bya tear gas, those tear gas buli vans, kyonna ekikanga ebirowoozo whatever can make the mind fear. kyali mu kifaananyi ekyo It eky'amagaali. was in that picture of the chariots. Ennyanja tebaviira, The sea couldn't pave way. beekuŋŋaanyiza tebalina we baddukira. They were all together and they could go nowhere. Ye kuva 14:13. That's the Exodus 14:13. Katonda mu kifo ky'okubawa ebiwawaatiro babuuke, God, instead of providing them with wings to fly, yagamba bugambi Musa, just told Moses, temufaayo, don't worry. muyimirire buyimirizi. Just stand. Gamba abantu abo Tell those people, totya. don't fear. Musa akyukira abantu tamanyi kinaddako, Moses turning to people, he doesn't know what is next. abagamba temutya, Says, don't fear. muyimire muyimirize, Just stand. tugenda kulaba obulokozi bwa We Katonda. shall see the salvation of the Lord. Kyukira neighbor, Turn to your neighbor. mugambe neighbor, Tell him, neighbor, totya. don't fear. Okutya Fear, ne bw'oba oliko agasuubiza aganene bwe gati even though you have big promises upon your life agava eri Mukama, from the Lord, okutya kye kimu ku busaale obusuula obuyinza okukuleetera okusuula ebisuubizo ebinene. fear is one of the arrows that will make you lose on the great, great promises. Okutya kyakulwanyisa kinene mu bwakabaka bwa Sitaani. Fear is such something the devil fights with strongly. Wandiika kino, okutya kukuleetera Katonda okubeera omutono ne kuleetera Sitaani okubeera omunene. Write this down. Fear makes God to seem minute and then the devil to seem so big. Nkiddamu, I repeat that. okutya kukozza Katonda n'abeera mutono mu bwongo obwo so nga ate si mutono, Fear diminishes God in your mind, and yet God is not small, ne kuleetera Sitaani okubeera omunene. but magnifies Satan to be so big. Totya, Don't fear. totya kintu kyonna. Don't fear anything. Matayo 10:19 Matthew 10:19. yali ayogera ku kunyenyezebwa kwe tujja okuyitamu ng'ekkanisa. He was speaking about the great persecution we shall go through as a church. Tujja kukyayibwa, We shall be persecuted. tujja kukwatibwa tutwalibwe mu bifo eby'enjawulo, We shall be arrested and taken to various places, makooti n'ebifo ebirala, in courts and other places. naye nga tutuuseewo mu maaso g'abo abatututte. But when we stand before the oppressors, Yesu agamba bw'ati, Jesus says like this, temutya don't fear kintu kyonna. anything. Mu kaseera ako In such a moment, Katonda mmwe kitammwe alibawa omwoyo alyogerera mu mmwe. your God will provide you with the Holy Spirit who will speak in you. Eddoboozi liri nti totya. The voice is, don't fear. Kyukira neighbor mugambe totya. Turn to your neighbor and tell them, don't fear. Eyo Matayo 10:19. That is Matthew 10:19. Mu Yokaana 20:19 In John 20:19, abayigiriza ba Yesu baali beekwese the disciples of Jesus were hiding somewhere olw'okutya Abayudaaya. because of the fear of the Jews. Baava mu ddiini y'Abayudaaya, They were from the religion of the Jews, abayigiriza ba Yesu the disciples of Jesus, ne beegatta mu nzikiriza Yesu gy'azze nayo. and mixed on to the new faith in Jesus. Ku sayidi emu enzikiriza Yesu gye yajja nayo On one side, the doctrine of Jesus that came with, yali ekontanamu n'amateeka, it was somehow contradicting with the laws. nga kuba kumira pini It was so much taking breath okuvaayo weegatte ku nzikiriza ekontanamuko n'amateeka. for you to come and join up with a doctrine which contradicts with the law. Ku sabbiiti Yesu akolerako emirimu ekikyabulabe. On Sabbath, Jesus is healing, and that's dangerous. Ayogera ebigambo mbu ye mwana wa Katonda, ekikyabulabe mu He mateeka speaks gaabwe. to us like he's the Son of God, and that is dangerous in the law.
kati bano baali bavudde mu nzikiriza eyaliwo Now these were coming from the existing doctrine ne bagenda mu nzikiriza Yesu gy'azze nayo and joining on to the doctrine that Jesus has come with. wayise ebbanga ttono Yesu wuno afudde After a few days, Jesus is dead. kati baayinanga okwekukuma mu bisenge mu Now- bifo ebimu They had to hide in certain walls. nga batambula beekweka tukyalire gundi tubeera Walking in fear, hiding, just visiting the brethren, and they stayed. baali beegalidde mu nnyumba As they had shut themselves in the house olw'okutya abayudaaya because of the fear of the Jews, Yesu n'abalabikira Jesus came and revealed enzigi himself. nga ziggaddwawo When the doors were closed, ekyo kinsanyuse n'abalabikira that amazes me. He revealed ne himself, batya and they were feared. kiki kino What is this? jjukira enzigi zeggadde Remember, the doors are closed. Yesu alina omubiri oguyita mu bisenge Jesus now has a body that can penetrate the walls. buli omu amutidde Everybody is just in fear. bwe baali batidde When they were in such fear, ekigambo Yesu kyasooka okuva mu kamwa ka gye bali the first word from Jesus unto them, temutya don't fear. emirembe gibeere gye muli Peace be unto you. wulira ekigambo ekyo Listen to that word. totya Don't fear. emirembe Peace gibeere gye muli be unto you. temutya Don't fear. nze nzuuyo I am. gwani Who are you? nze mbadde ndowooza oli muzimu I thought you were a ghost. tonvuma siri muzimu I am not a ghost. kwata akolabe But just hold me and see. muzimu teguba na magumba You cannot have bones with a ghost. yeye It is him. kyenjagala waawo What I like there. temutya Don't fear. emirembe gibeere gye muli Peace be with you. bw'oba onooyita ekigezo kyonna ekikuli mu maaso go If you are to pass any test before you, totya don't fear. ejja erikulumbye eddene The army is strong, yes, naye ate eriri ku sayidi yo ddene nnyo okusinga ekikuli mu maaso but the one on your side is much mightier than the one. Totya. Don't fear. bassekabaka ekyokubiri 6:16 2 Kings 6:16. ojja kusanga olugero lw'abayisirayiri You find the story of the Israelites nga batawaanya abasuuli when they were troubled with Assyrians okuyita mu nnabbi waabwe through their prophet, eyasomanga ebiri mu kyama mu nnyumba ya kabaka who could know what's happening in secret in the king's palace, mu kisenge in the chambers, bateesa biki bye banaakola Isirayiri having a meeting what they would do to Israel. ebyandikwa bigamba The scriptures say buli kyonna kye baateesanga whatever they could discuss, nga nabbi akimanya this prophet could know, ng'alabula Isirayiri and then he warns Israel, temuyita mu kifo bwe kiti don't pass by that route. abasuuli babalinze Assyrians are laying ambush. emirundi mingi Many times omusajja wa katonda ng'ataasa the Isirayiri man of God was serving Israel, kabaka n'abuuza and the king asked, ani atwala ebyama byaffe who is leaking our information mu Bayisirayiri to the Israelites? ne bamugamba nedda I told him no. balinayo nabbi They have a prophet. asoma buli ekigenda maaso The man can discern whatever's going on. agamba tetunazzaamu meeting ndala yonna Said before we hold another meeting, tumala mukwata we have to arrest that man. n'asukuma amagaali He sent the chariots, gamulumba and they came and attacked. ziyita emmotoka You z'amagye can call them cars, military vehicles. zimulumba They came to the zizze king, kukwata musajja wa katonda coming to arrest the man of God, omuweereza w'omusajja wa katonda the servant of the man of God. aba ali wabweru When he was outside, omuweereza wa katonda ng'ali munda maybe oba asoma bayibuli oba asinza oba asaba nange simanyi the servant of God inside may be meditating or reading the Bible, praying. genda okulaba amagye Now this servant saw the army n'adduka emisinde and he ran. mukama wange oli wano My Lord, you are here. baatuzinze dda We have already been attacked. amagaali g'abasuulu The chariots of the Assyrians, simanyi nakumanya I don't know. ntya nnyo olunyolo 16 I fear the verse of verse 16. bayibuli ejja kugamba The Bible will tell you, ebassekabaka ekyokubiri 2 Kings 6:16. 16 musajja wa katonda agamba omuddu we The man of God tells his servant, muddu wange my servant, twatuli wamu tokola otya do not be afraid. ekyo ekigambo That word gye ndi to me mesagi y'amaanyi is such a great message. totya Don't fear. magaali ogalabyeko You've seen the chariots, veekaaba just ignore. ekisooka First thing, totya don't fear. abali naffe Those on our side, bangi nnyo they are much more okusinga abo bolabyeko than the ones you've seen.
naye nga ne bakimugamba But even then it's told to the servant, tekiyingira. it's not sinking in. N'agamba ayi Mukama Says, oh Lord, nyamba help me obikkule ku maaso g'omuddu that wange you ono open the eyes of my servant. nga bwe yalabye ku bali As he saw those, alabeko ne kye tuyina may he see what we are having. akompeyalinge And he compares himself. kyoba omukolera. Just do that for him. Katonda n'akikola God did it. n'abikkula ku maaso ge Open the eyes of the other man. n'alaba ejje So such an army, agenda okudda bw'ati mu kutegeera when he kwe was back in his senses, nga bali takyabatya. and he couldn't fear anymore. Tuyina ejjedde n'abooluganda. We have such a mighty army, brethren. Weetaaga Katonda akubikkule ku You maaso. just need God to open your eyes. Teeka emikono mu bbanga Put your hands up. mukoowole Yesu. Sir Jesus. Ddoboozi ddene Yesu. Sir Jesus. Sigenda kutya kintu kyonna. I will not be afraid of anything. Zibiriza ku maaso go. Close your eyes. Totya. Don't fear. Totya. Do not be afraid. Eryo eddoboozi naliwulidde nga libuna ensi yonna. I heard that voice covering the entire earth. Nga bamu tebaliwulira. But some people are not hearing it. Totya. Do not be afraid. Ozibiriza ku maaso go. As you close your eyes, Totya. don't fear. Oba ensi efuukuuka. Whether the world shakes up, Omulabe n'asitula enfuufu. whether the enemy rises the dust, Bw'ebanga enkolagana yo weerina omwoyo omutukuvu. if you still have that working on with the Holy Spirit relationship, Ekigambo kiri nti totya. the word is don't fear. Obunene bw'enfuufu ekulumbye The march of the dust which is coming against you, bulanga obunene bw'ekitiibwa ky'ogendamu. it's announcing the glory you are entering. Totya. Don't fear. Oli mulwadde? Are you sick? Totya. Don't fear. Gye byatandikira Where it started from, we biri leero where it is today, ne gye binaggweera where the end will be, abimanyi. they already know. Totya. Don't fear. Landiroodi agoba mu nnyumba. The landlord is chasing you out of the house. Tokitya. Don't fear. Mutuufu agobe ogende mu yiyo. It's true, he chases you that you may enter your own. Totya. Don't fear. Ekyo kye kigambo ekivudde eri Mukama. That is the word from the Lord. Engalo bwe ziba za Yesu nsingeko kwawo. Let's clap unto Jesus. Mukama twala ekitiibwa kyonna. Father, take your glory. Tumalize na kano. Let's end with this. Awabadde okutya Where there's been fear, teekawo okwebaza. put thanksgiving. Awabadde okutya Where there's been fear, teekawo okusinza. put worship. Awabadde okutya Where there's been fear, teekawo okutendereza. put praise. Kola ebikontana n'ekyo ky'obadde otunuulidde. Do what is contrary to what we are looking at. Awabadde okutya Where there was fear, teekawo okusaba. you put prayer. Ekyo ky'oba okola. That's what you should do. Pawulo ne Sira nga bali mu kkomera kye ekyabaawo yali Paul- Petero nani? Munzijukize mangu. Paul and Silas. Ki ekyaliwo? What happened? Baawaanyisa kye balimu They exchanged what they were in ne badda mu ttendo. and they got into praise. Okuyimba ng'oli mu mbeera embi nga waliwo ebikulumbye Praising when you're in such a great time when things have attacked you, bireeta obulamu mu ndaayo. it will bring life unto you. N'ogolokosa okukkiriza mu Katonda. And you arouse your faith in God. Katonda wo When bw'asanyuka your God is pleased, n'akuweereza amaanyi kubanga essanyu lya Mukama geema nyigaffe. sends you the strength. Because the joy of the Lord is our strength. Mira ku magulu go. Stand onto your feet. Akumanyi linnya bayimbi muyiteewo. He knows you by name.
ozibirize ku maaso go. As we close the eyes, Zibiriza ku maaso go. close your eyes, please. Akadde akaddako The next moment, weeweereze. serve yourself. Eriyo obuweereza bwe tukola nga bugenda eri Katonda, There is ministry unto God ne wabeerawo obuweereza bwe tukola nga bugenda eri bantu, and ministry unto people ne wabeerawo obuweereza bwe tukola nga bugenda eri ffe. and ministry unto self. Sooka weeweereze. First minister unto Oba yourself. buyita obuweereza bw'okwezzaamu amaanyi. It is the ministry of self-encouragement. Gamba buli ekikuli mu maaso go ng'ekizibu. Tell whatever's before you as a problem. Oli mutono nnyo. You are so small. Amen. Ampita na linya, amanyi byonna byendowooza, alaba buli ziga lyange, n'addamu okusaba kwange. Ampita na linya, ampita amanyi byonna byendowooza, amanyi byonna Eddoboozi lyeyongereko. byendowooza, Katonda ayagala nnyo amaloboozi gaffe okusinga ebyuma. buli ziga lyange, n'addamu okusaba. Say, he knows my name. He knows my name. Eddoboozi eryo lyongereko. Jesus knows my name. And he knows He knows. my every thought. He sees He sees each each tear tear that that falls on his and heals me when I We say, Jesus knows my name. He knows my name. Oh yes, he knows, he knows, he knows my name. He He knows knows my every. Akamwa kasingulule, akamwa kasingulule. He sees He each sees tear each tear that falls, that falls and he's big. heals me Oh, lift your hands and say, Jesus knows my name. He knows Oh yes. my name. And I smile because he knows my name. He knows He knows, my he knows. every thought. My God sees He sees each tear each tear that falls, that falls and he's me. heals me when Oh, he knows my name. He knows He knows, he knows. Jesus knows my name. He knows my My every thought, my every thought. He sees each tear that falls, and he's me. Listen to this. 'Cause I have a Father. He calls me his own. Oh, and he never, never leaves me. No matter
and I am a father. He calls me his own. He calls me his own. He will never leave me. He will never, no matter, no matter where I go. Oh, 'cause he knows my name. Oh, he calls me by name. He calls me by name. Yeah. Oh, he sees each tear that falls. He knows my name. Oh, I'm so happy. He knows my name. He knows. He sees. And he's saying, Jesus knows my name. He knows my every thought. He sees. Ampita na linya mukama. Ampita elinya. Amanyi byonna byendowooza. Alaba buli zziga. Naddamu okusaba. Shatule Yesu ampita na linya. Ampita elinya. Erinnya lyange liri mu kibatu kye. Amanya byonna byendowooza. Yeah. Naddamu. Ampita na linya. Yeah, amanyi, byonna byendowooza. Alaba buli zziga lyange. Naddamu. Jesus knows my name. He knows my name. He sees each tear that falls. He knows my name. He knows my thoughts. Yeah. Oh, situla eddoboozi ly'otandika okwogera ne Mukama.
emmeeme ebadde ekkatiddwa. Yongeza ku bbugumu eryo.
waggulu Mukama oli wa mukwano omukwano gw'omungi olina amaanyi mangi teri ky'otasobola obusobozi olina bungi teri yakwenkana oli waggulu wa buli mbeera Yesu oli waggulu wa buli mbeera Yesu mugambe waggulu 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 oli waggulu waggulu Endulu, 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 tuyimiridde ku magulu gaffe As we are still standing on our feet, kose eddakiika ntono let's use a few minutes okulumbagana omwoyo gw'okutya to confront the spirit of fear. ku mulundi guno nga tetuyimba buyimbi This time around, not just naye singing, nga twogera eri ekibulangiti ekyo but when we are speaking to that blanket, kubanga kye nalabye because what I saw, ng'abantu bonna babikkiddwako all people were covered up okutya with fear. okutya tekuva eri katonda Fear is not of the Lord. kibulangiti omulabe mwakuzinga It is a blanket in which the devil rolls you katonda over. ne bwatuma ekigambo tekikola mu bulamu Even when God sends the word, it will not work into your life. teeka emikono gyo mu bbanga Put your hands in the air. oddemu ebigambo bino nti ayi mukama Say, oh Lord, ddoboozi ddene ayi mukama oh Lord, nkwebaza kuba siri mwana wa kutya kubanga siri mwana wa kutya. nkwebaza Nkwebaza. sinze neetonda Sinze neetonda. gwe wantonda Gwe wantonda. nali ku mutima gwo Nali ku mutima gwo. oyina ebirowoozo ebirungi ku nze Olina ebirowoozo ebirungi ku nze. nkwebaza omulembe gwendimu Nkwebaza omulembe gw'endimu. ogumanyi Ogumanyi. byempitamu obimanyi Byempitamu obimanyi. bye ŋŋenda omanyiyo Engendo omanyiyo. njogera
njogera eri ekyoyo kino njogera eri ekyoyo kino ddoboozi ddene njogera eri ekyoyo kino njogera eri ekyoyo kino ekyokutya kirumba kibulangete ekyakwata endowooza yange ekinneerabiza obulungi bwa mukama kirumbagana yingira mu lutalo lw'omwoyo mangu ddala yingira mu lutalo lw'omwoyo ekyoyo ekyo ekituletera okutya si kwa bwakatonda tetwatondebwa kutya ekyandikwa kigambye nti omwoyo w'okutya si yalina ofugira mu ffe olwaleero sitaani ekyoyo kino kyobadde okozesa okutolomba olwaleero toyemerera okuyuzayuza omwoyo w'okutya tukulagira dda gwe mwoyo w'okutya olumbye abaana ba katonda obadde otulumba mu ndowooza yaffe tukufulumya obadde okutte ebirowoozo byaffe ekigambo nga kijja nga kikuba ku bulangiti naye olwaleero tuyimirira ng'abaana b'obwakabaka nga tukulagira okugenda vaayo mu linnya lya yesu simbula mu linnya lya yesu tukusimbula bonna bw'obadde wakwata ebigambo by'obadde okozesa olwaleero tobejjayo mu linnya lya yesu abantu abadde oyitamu okuleeta okutya olwaleero twambula amaanyi g'okutya bonna bw'obadde oyita olwaleero kweyambula omwoyo w'okutya abadde eyalumba amaka eyalumba ekanisa mu linnya lya yesu bakomeremu gyaffe bonna bw'obadde wakwata bonna bw'obadde olombera olwaleero toyemerera oboyensa nga tukulagira genda munsanyakalo mu linnya lya yesu amaanyi gonna ag'okutya tugomerewo mu linnya lya yesu emyoyo gyonna egy'okutya togigoba bonna bw'obadde oyita enzigi ezakulwa olwaleero tukala enzigi ezakulwa ez'okutya olwaleero tukala enzigi ez'okutya bonna bazakulwa buli lujja olw'okutya lugalewo buli lujja olw'okutya lwewakula lugalewo yambala amaanyi aga katonda twambala amaanyi ekigambo kya katonda twambala okusinza mu bulamu bwaffe twambala okusaba mu bulamu bwaffe ekigambo kigambye tetwaweebwa omwoyo w'okutya naye omwoyo w'obuvumo yambala amaanyi yambala obuvumo kati yambala amaanyi bulokole bako byoyambala yambala amaanyi yambala obuvumo twambala obuvumo bonna wabadde okutya baako kyosaawo awabadde okutya tuteekawo obuvumo awabadde okutya tuteekawo ekigambo kya katonda awabadde okutya tuteekawo okusinza awabadde okutya tuteekawo ettendo bw'onooletanga okuziisa kunaayanukulanga n'ekigambo mu linnya lya yesu obusaale obw'okutya tubweyambula mu linnya lya yesu twambala amaanyi twambala obuvumo twambala ekigambo kya katonda twambala obulamu kibulangiti kyonna tukiyuzayuza netukisaako ekigambo ekyokutendereza ekigambo ekyokusinza ekigambo kya katonda awabadde entiisa tuteekawo ekigambo awabadde entiisa tuteekawo obuvumo awabadde entiisa twambala amaanyi ga katonda. teeka emikono gye mu bbanga. Put those hands up kabonero ka kwewaayo as a sign of total surrender. kigambo kyo kigambye nti The word has said okuva
eri katonda, a word from God, okuva eri katonda wo, coming from your God, so si katonda waffe, not our God, katonda wo from your God. oyo yakujja ku levo y'amazzi g'abazadde bo, The one who got you from the sperms of your parents. mu ggo n'ajjamu amagumba n'ajjamu n'ebirala byonna ebikola. And in it, he got the bones and whatever formed you. Agamba totya, He tells you, don't fear. totya, Don't fear. ebikuli mu maaso go tobitya, Don't fear what is ahead of you. by'olaba ng'amabanja tobitya, Don't fear what you see as debts. by'olaba ng'ebikusoomooza tobitya, What you see as challenges, don't fear. ebyo them. bisiikirize ebizannya buzanyi. Those are mere shadows. Mukama akutte ku mukono, Lord is holding your hand. Mukama agenda kuwanguza, Lord will make you victorious. Mukama akusomosa ennyanja, Lord is making you cross over. Mukama akutte ku mukono. The Lord is holding your hand. Teriyo sitaani ayinza kujja mu mukono gwe. No Satan can snatch you from his hand. Amabanja agenda gasasula, He will pay your debts. anaakuzimbira ennyumba, Build a house for you. anaakakkanya abalabe bo, He will silence your enemies. eddogo lifuluse. Witchcraft is gone. Situla eddoboozi lyo weebaze Katonda. Raise your voice and thank God. Mwebaze, 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 Thank mwebaze, God, mwebaze, thank God, mwebaze, thank mwebaze. Begin thanking God. Weebaze, 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 weebaze. Begin thanking God. Mukama tukwebaza. Tukwebaza. Abadde entiisa. Tulaba buwanguzi. Abadde entiisa. Tulaba okubotola. Tukwebaza kubanga okakenyeza ekimulangiti. Kubanga ogyewo entiisa y'omulabe. Kubanga ogyewo obulimba bwa Sataani. Genda Tukwebaza. maaso nga weebaza. Tukwebaza. Ebigere bya bitadde ku lwazi. Your feet is on the rocks. Ebigere bye biteekeddwa ku lwazi. Put your feet on the rocks. Father, we thank you. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Asaba otuleko wansi. I request you take your seat. Oweereddwa omukisa. You are blessed. Ngambye oweereddwa omukisa. I'm